Ну вроде как слив, и потом... У них будет какая-то игра там на БТ, на... Так, что там, смотрим. Я хоть сам посмотрю. Типа аэрки, трассеры. Это похоже BTR-80 или русацкая какая-то броня, или мне кажется. Unreal Engine 5, все, я понял. Да. Ну, то есть, да, как бы некоторые вещи тестируются. Как вы знаете, текущий сквад на Unreal Engine 4 находится. Cat, $20. Thank you so much. Thank you very much, Cat. Okay, so Unreal Engine 5. Here's what we're gonna start talking about. And this slide deck is kind of created as like a bit of a presentation to be this initial conversation around Unreal Engine 5. It's gonna talk a little bit about its current stage of development. We're gonna sneak peek some videos, and actually, I haven't got to add all of the videos. Howitzer sent me even more. Oh wow! So we'll play a few more after this. I didn't get a chance to put them into the slide deck, so there'll be even more videos after we finish the entire thing. And then we're gonna have like some community updates, as well as answer some questions from the chat if I can answer them. No, I haven't been. Навіть на питання буде відповідати. To say yes and no to, but I have a good idea of the things that I want to say and the way we want this Unreal Engine 5 release to go. Okay, so if I miss anything during chat here while I'm going through this presentation, please feel free. At the very end, there will be a section to go ahead and ask more questions, and we'll try and cover it once we get to that point. Ну да, певні речі на Unreal 5 виглядають дійсно дуже цікаво. Питання производительності. Ай-яй-яй. Here's some of the things that are progress. And we have like 3 stages that we're working on through this Unreal Engine 5. 3 етапи по міграції на Unreal 5. Is we're doing the Basrah remake, which you've all seen pictures of. Ремейк Basrah, те, що вже було, в принципі, анонсовано. So all of those pictures, all of those videos were all captured in Unreal Engine 5 already. Okay? Да. Все це вже готове на Unreal Engine, те, що деякі зливи були раніше неофіційні. We have been getting 2 factions together to be our like testing factions. Ну, 2 тестові фракції, котрі тестуються на Basrah. Testers, remind me, make sure I'm not incorrect here. Was it the US Marine Corps and it was the insurgents that we... Та ні, USA там були інсурги, а не Marine Corps. As our very first уточняет у тестера, собственно. Implemented all of the things that would be kind of changed and moved across. We searched for things like bugs for whenever we would just migrate, because the great thing about Unreal Engine in general is that you can just migrate what you have. So Unreal Engine 4 does across the Unreal. Я, честно говоря, не знаю, что там с хантом было, но я так понимаю, что сильно вылечил. When you do that without doing the right optimizations, without doing the right bug fixing, you can just like break things. So we took two factions to bring across that we could test and allow us then to actually find out like the kinds of things that would break. And we've had, and I'll mention this a little later as well, actually, we've had a select group of people from the community helping us with this. Да, він каже, що є певні тестери зі спільнот, котрі допомагають тестувати це. Engine on your machine, like just from the Unreal, the Epic Store, and then you open your UE4 project file in that, and then do a whole bunch of other stuff. It's not just as simple as hitting a button. Погода там дійсно виглядає дуже потрясно, особливо ось там, світанки, заходи сонця і так далі, динаміка, там дійсно дуже цікаво це виглядає. Картиночка там приємна. Okay, so that's the first stage, and that's stuff we're still working on, right? We are все ще ведеться праця над цим. It is looking amazing though. And then Каже, що виглядає круто. We're kind of just increasing that to like other factions at this point.
to try and encapsulate all of the bugs and things that are kind of Ну, да, зараз ведеться робота над визначенням багів і над їх фіксингом So we're working on that. з того, що Stage 2, виявлено. which has also got another team kind of like moving in and working on. Друга стадія – це фізика поводження техніки і освітлення, тобто технологія освітлення. Він має показати щось по освітленню навіть сьогодні, як вона працює. І в нього є навіть відосик поведінки техніки, да, зміни її фізичної моделі, я так розумію. То, що він має на увазі. Або управління, просто подивимось зараз. However, we are not sure that Lumen is the right solution for Squad. And there are other solutions out there that we are just... Щось про Lumen каже. Я не пам'ятаю, що це за технологія, там посвітлення, We're здається. trying a few things out, right? Now, stage 3, which hasn't started because there's Третя стадія ще не почалася. Ще мають бути певні речі до цього бути зроблені. Ну, типу, воно типу почалося, але фактично там ще оптимізація ведеться. Має вестися подальшому. Off-world member Patrick, and Patrick has come across to help the team with Unreal Engine 5 and very specifically documenting the Там якийсь чувак має їм щось зробити і документує всі запити. Ой, не запити. Да, ну щодо оптимізації, коротше, збирає, мабуть, фідбек і беклог формує по оптимізації. Бо це дійсно перехід з одного рушія, скажімо, на більш прокачаний. Гри, котра була побудована на попередній версії, звісно, це потребує певного ефорту, зусиль. And I think I touch on this a little later in the presentation. However, that is the big thing, right? We wanted to be very, very clear from the get-go that this is a migration, not necessarily an upgrade. And that is very, very like careful terminology that we're trying to... Виходячи з його слів, каже, що це не прокачка має бути, що це має бути просто транзитний перехід, умовно, а не прям умовно покращення з точки зору технічного, мабуть, да, там і ресурсного, да, щоб це не відобразилося на виробничому, скажімо так, ресурсі компів, да, щоб, умовно, ті компи, котрі тягнули зараз склад, вони тягнули його і на Unreal Engine 5. Що, чесно кажучи, цікаво, хотілося, щоб це було, але наскільки це реалістично, це теж питання. І тепер трошки назад відтягуємося. Омана багфікси, да. І анонс 8.2 версії. Четвертий квартал, як бачите, показано. Бачите, як є анонс, патч 8.2 має вийти в кінці листопада, тобто вже в кінці цього місяця. The gunplay tuning. However, what I will say is that it will come out in the dev blog later this week. Да, в девблозі мають вийти якісь опис. Gunplay tuning. The invasion game mode is going to be standardized even further. Ще більше invasion стандартизують якимось чином. Isn't it called the Starry Skies? I think it's called the Starry Skies uniform. Which will be their standard uniform on most Про maps. китайську уніформу каже нову, що змінять більшості китайської фракції, да, типу зоряне небо називається. На певних мапах вони залишать. Ну, він сказав на городку, насправді я скоригую його, скажімо, да, бо вони самі це анонсували. На сніжних мапах, називаємо це так, у них залишиться стара уніформа, котра біла, да? А на інших вона буде вже більш сучасна, там, реально все, да? Там, котра є в реалі, котра буде відповідати, скажімо, більш їх маскувати, не так, як зараз, що вони виділяються дуже сильно. Also coming in from Baron are some gunplay tuning changes. Трошки змін в поведінці зброї анонсовано.
that will be able to speak to some of the gunplay tuning that has already happened and that they've already got to test, while it may not already be the finalized version. Ну да, він каже, що Michaels, yeah, go ahead, деякі feel free to say учасники something. You can say закритих about the- how much you бета-тестів, felt your opinions are in the gunplay tuning so far. вони Anyone who has played it. зможуть, можливо, There щось you go. You can speak сказати today as well. No problem. публічно про це, поки не можемо. You're so NDA'd. Okay, there you go. So Да, you guys типу, can його say тролять, whatever що you типу want. він НДАшку But like during порозкривав. the week, we're gonna like put out a whole bunch of stuff. We'll put out like a pre-patch notes kind of thing for 8.2. You don't know what's safe? DM it to him on Discord first. Ну, от як ми бачимо, Pretty much anything with the 8.2 so far. Although, because we're not finished with the 8.2 stuff Ага. yet. Yeah. It's not finished. це каже, що maybe, ще like, не just- повністю you could say ми your закінчили opinions on всю what it is. роботу над It's not 8.2 exactly everything that has changed. патч. That works. As Honcho says, there have been changes and things have changed. Things have changed. Things have changed. And things may change again. Да, є речі, котрі вже змінені, Є є things котрі that change. змінилися, Oh, там, yeah, і it's є good ще stuff. котрі It's really можуть good ще stuff. You can змінитися also see навіть in here the до релізу flags are патчу. our Unreal Engine 5 closed player test playtests. that Ну, we've been having. версії Now, one thing 8.2. I forgot to do is the last little flag there that's kind of that mid-December range. Всередині There is a грудня chance да, That we запланований. will be turning this into a open playtest. Відкритий плейтест, ось бачите, вони відкрили. Тобто, couple що of можливий things, буде couple of, like, публічний плейтест, Blockers. в новій версії. Це не 8.2 мається на увазі, а та, котра на Unreal, судячи зі всього. Ну, наскільки я розумію. Бо 8.2 вийде в кінці листопада, відповідно, в грудні буде плейтест. Вже не закритий, як це завжди відбувається, чисто для тестерів, а прям публічно буде можливість прийняти участь всім бажаючим. Тобто ви зможете зацінити трошки навіть, що там робиться і готується. Протягом 4-5 годин, кажуть, може буде цей період для тестування публічного. What we're looking to do. This is kind of like a little bit of a small timeline for us for the rest of Q4, and Q4 is to the end of December, if that makes sense. Ну да, типу, що до кінця This is a cool thing that's coming четвертої next week, or декади. not next week, with the 8.2, which is not next week, by the way. It's Так, soon, but it's not it. от. Not next week. 8.2 патч, This ще is буде ще у the, 8.2. Friends list in game. Френдліст where- у no, складі. it's the first version of it. Його перша ітерація. This is still currently, I believe, programmer art. Ну да, більш, скажімо, частина програмістів, це інтерфейсик, чим можливо буде змінюватись, бо їм надавали про це фідбек, це трошки від себе. Тобто в лівому верхньому куті буде можливість бачити, де ваші друзі в Steam грають. Тобто буде відображатись сервер, буде відображатись там його заповнення і буде можливість приєднатися. Да? Тобто френдліст у складі. Що насправді корисна штука. Eventually, this is going to be built up to be something a little bit bigger. But what that looks like and what that is. Да, бо да. Вот тоже заметили. This is the initial step. Ну, у нас разные плейтестеры есть. Это ж скрин, по сути, плейтестеров, поэтому... I mean, it works. We all sat there for like Ну, 20, це 30 скоріш minutes one day співпадіння. and Ну, just да. constantly jumped between friend to friend. Українців я там, across different servers. чесно кажучи, тобто вони є, скажімо, в загальному місті, але саме, щоб приймали участь, на жаль, So yeah, and that's coming не in 8.2, спостерігав поки що. as well as all of those other gunplay changes and so on as well. Now, what is this black screen? Чи чорний екран? О, повернув. Oh yeah. Да, така Хазбік, вон, смотри, Хазбула там. Буданов, Хазбік, This drop прям downs. And you очень, can очень close этот, these drop downs. западный этот френдлист. Okay, so this is something I wanted to talk about because I mentioned a little earlier that one of the things that we are very Все, conscious що of хотів сказати. is that people realize that this is a migration. Ну да, ж, and not люди just опасаются, an что upgrade. это I need to, like, not have these не installed. совсем миграция, а как бы прям сильный переход Yeah. в качестве и в требовательности, скажем так. Поэтому да.
Это есть с этим риск. О, So good. клево. Honcho, come to Canada. Come to Canada. I'll buy you like a $50 of them. Что там чувак, который Not just 50 50 коробок печенья Stop обещает it. купить. Whiskey Это. challenges. Let's take a break. Yeah. Let's take a break. Let's take a break. А какой брейк? Давайте уже расскажите. Okay. Like I said, migration, not an upgrade, because the words can be Ну вот, там есть инструменты, хавок, какой-то хаос физика, ну, это дословный перевод, там понятно, что хаос физикс, там перформанс. То есть какие-то штуки, которые, возможно, могут... programming resources that are involved in an engine upgrade. Да, вот, говорит, есть And that's отдельные just like an upgrade in the sense of инструменты number 5. в этом движке, When you которые change an могут engine or быть even just использованы. update that engine, you дальнейшем. require a lot of people. Говорит, да, тебе And we нужно are много lucky in людей the для sense этого, that, для off-world, тестирования, там, для... a lot of our team members across all of our games are very kind of like cross. Oh, what's the word where they're Cross-functional. good at doing things that cross-disciplinary. Дисциплинарный. Ну, короче, да, типа, что все универсалы, говорит, у нас в команде. Вот, в команді розробки, які можуть делать, котрі можуть робити речі різні паралельно, навіть котрі не відносяться до їх профілю. Це досить розповсюджена практика, не тільки в геймдеві, насправді, а в всіх студіях там і так далі, котрі економлять. Ну, чи не мають можливості сильно якось розробку бустити по ресурсам. So now that they've released, he's able to come across and help us with Squad, Unreal Engine 5. Хтось їм ось цей там чувачок має допомогти конкретно з Unreal Engine 5 з імплементацією в складі. If we didn't have that ability to move people around. So it's programming resource heavy. We may still run into the challenge where we don't have enough people to do this in the timeline that we want to do. Ага, ну каже, как всегда, тайминги, типа по релизу, говорит, может у нас не хватит людей, по сути, да, ресурсов, щоб сделать это в тот тайминг, который ми плануємо. Ну, тобто це може все перенестись. Ну, в розробці це прям дефолтик, можна сказати. Then people will turn around and they'll go back to this stream or another conversation that we had, and they're like, look, here's some of the risks and challenges that they... Ну да, тут він каже, що типа, если вы слово дадите, то потом нас же за это слово за жопу схватят. Что сказали, что мы релизнимся тогда, а мы не релизнимся, потому что не успеем, и вы нас потом будете за это винить. Ну, тут правда. Maybe you would want us to be updating the game from its current optimization to give people even better optimization. Може, каже, що ми, гравці, захочемо їх ще краще оптимізувати гру перед релізом, щоб не релізити її баговану чи якусь не оптимізовану, котра не дозволить там поточній навіть аудиторії там грати. Or in another way, we have to make sure that we're doing them again by the time we go to Unreal Engine 5. Коротше, да. Треба багато зробити ще на Unreal 4, щоб перевести це на Unreal 5 в такому контексті. І багато оптимізації, фіксів багів і так далі. So that we can, handle it a little bit better. Да, давайте еще, ребята, если есть про что рассказать. Will take away time from new features. Говорит, пятый Unreal позволит им использовать новые фичи. Ну вот про эмоты это, конечно, такое себе, но говорит, оружие, новую технику можно будет на Unreal 5 мутить, каким-то образом это откроет им новые возможности. Новые фракции в том числе. Да, типа что Unreal 5 позволит им прям вообще там сразу делать. Don't make me like delay giving you information. Говорит, не задерживайте меня. Дайте мне рассказать обо всем. Давай рассказывай. Sanctioned admin abuse. Okay, so then, the UE5 time takes work away from new features. So, saying, yes, a new map, please.
you're not going to get a new map until we give the Basrah rework. However, there are new maps in the works. There are things that are happening. Да вот дай бог. Короче, говорит, что говорит, вы новые карты не получите, пока не выйдет новая Basrah, потому что оно все привязано в том числе и к этой миграции на Unreal 5. Но новые карты, говорит, в разработке, что хорошо, потому что заскучали мы без карт новых. Ну, а теперь он говорит про новые эти инструменты, Havok и типа физика хаоса, дословно переводя. Что они очень крутые. So it's great to add these things, and then you can feel them and you can play with them and everything in game. Что, да, очень круто было бы Suffering your performance добавить в игру. You know, directly as a result of you adding this kind of thing. We don't want to just add them just to add them, right? Ну, говорит, не хотим их добавить просто, чтобы добавить, если они будут плохо перформить, если они будут плохо показывать, так сказать, результативность. Так сказать, если производительность из-за этого сильно упадет. Если мы просто добавим эти фичи, ну, какие-то вот, я так понимаю, они связаны с движком, да, там, с какими-то физическими взаимодействиями, инструменты. Так, будущее, новый. Ну, тут скринить нечего, как бы, типа. О, что это у нас? Это же, конечно же, ну, типа, понятно, ребят, что же это? Да, сейчас половина сепетишников, которые сейчас сидят на стриме, такие, что же это, блядь? Такой, загадка века. Ну, сепетишники, конечно, знают, что это. Pointy-shooty thing, да. Anti-air. Это ПЗРК на скрине, друзья. ПЗРК, модель. Сырая, но тем не менее. Ну, типа это да. Хотя, подожди, это больше на иглу похоже. Или даже на мистраль какой-то. Не на стингер. Почему он сказал стингер? Не знаю, может, я не шарю. На стингер это не сильно похоже. Там прицел другой. А, хотя нет, подожди. Механический, да нет, уже у него. Вот как выглядит Basrah на Unreal 5. Вот он, скринчик. And it's a video that I'll show you guys. I think I actually have it here to show you. So here's some pictures of Basrah. I know you guys have seen a whole bunch of stuff, but this is some. These are some kind of pretty pictures taken in Basrah from our closed player testers. I think this one. Да, некоторые, говорит, скрины от плейтестеров. Говорит, выкладывали мы ли ее, но поскольку уже слили, то... Ну, точнее, не слили, а разработчики показали, то... Of all maps, why Basrah first? Yeah, it was super outdated. It was super outdated. It was... Говорит, старый. Javelins in here. Старый javelins, скрин. one of the things we're going to be putting in with the anti-air, I believe. Чего? Что-то говорит про джавелины, говорит, тоже, которые мы будем вместе с антиерами выпускать. Но это он скрит ролит. Не знаю, его не правильно. If I remember correctly. Are these filios? No, these are filios, okay. And this is over beside Blue Mosque, if I'm not mistaken. Basrah is... Ну, конечно, это связано, логично. Но, типа, вот, все, что они скажут, то и мы можем... Five maps in one now. It's crazy. In comparison to what it was. Говорит, 5, ну, типа, новая Basrah, грубо говоря, это как 5 разных карт, только в одной Basrah. И тут подтвержу его слова. Ну, в принципе, когда. Она действительно интересно выглядит. Может, даже слишком в каком-то виде, в каком-то смысле перегружена, наверное. Но она точно играется и выглядит иначе. Ну, чем старая Basrah, так точно. Ну и в принципе, да, то есть, грубо говоря, она разнообразнее. Да, говорит, по сравнению со старой Basrah, ну, новая Basrah очень большая. Но, говорит, ее производительность новой Basrah еще, говорит, не измерена.
optimized in its placement and so on. И before you оптимизация can еще start looking at ведется, да, performance перед тем, overall, как and then вы you kind of start сможете working ее your way увидеть. backwards on that stuff. Так, и теперь видосик. Oh yeah, here we got I think this is a video. Только пусть развернет, наверное, для зрителей, хотя не знаю. Я бы развернул, наверное. Этот видосик. Ну ладно. Ну ладно. Да, это вот, собственно, то, что вы, так сказать, спрашивали, что если ПЗРК, то и что-то должно быть, то вот, собственно, вы можете видеть это на It's just видео. people chatting. That's just desktop audio. No, that's us. They're hearing background noise of us, like us breathing. Do I breathe that loud? No, not this one. Что, только один видосик? Давайте еще. iPod capture. Desktop, that one. Oh, Yeah, that's what I needed to do. I see. I don't think too many of them have like important audio, but Что-то видосики. Говорит, да, звук не важен. So yeah, the helicopter is all yeah, it was like bright red or something, I think. Да, говорит, вертолет ярко-красный, так должно быть. Так, это было. Skip them already? Hold on. И опять тот же самый видосик. Sorry. Что-то. Так, вот он заряжает. Посмотрите, кстати, тень, освещение солнышка какое оно. Это на Unreal 5, кстати. Oh my god. Yeah. Вот. Звук, и ракета пошла. Oh, that's so cool. Бомц. Видите? Like the very first test that we did of this, we had to tell everyone to be like to behave themselves because there was Да. no reload between using a manpad. Oh my god. So Говорит, на первом тесте, когда мы начали тестить, говорит, не было перезарядки. Говорит, тут ты типа раз выстрелил и все. Ну, ограничения были, потому что это же первый билд, как говорится, был. Да, и то есть можно было только раз выстрелить. Skip. Так, еще один видосик. Okay, here we go. О, это This is a от great video. пилота вид, типа как происходит, ну, типа вот как это выглядит со стороны и как это звучит. Вот, видите, как он проработал. То есть, как можете понимать, это непростой Let some of them вертолетик. may recognize- Let's see if anyone recognizes from this video what actually is happening here. Вот, смотрите. What this means. Что происходит? Оба-на! Как бы да. Red versus blue. Newcast helis. There we go. Someone said it. We are getting Newcastle Helis. Newcast helis. Новые атакующие It's coming to вертолеты. more and more vehicles. Or more and more, Наконец-то, после helis throughout двухлетнего перерыва, когда был squad factions. презентован So we'll be первый just Касхьюи. as on the Little Bird. Red versus blue yellow dudes. Ну и, говорит, No. мы реализовали первым на The на reason Little for the, Bird'ах the как раз, red helis and что the мы red уже helis видим and в the- релизе and the у blue helis ВПМЦшников. is because the one of the early tests Он of the поясняет manpads, цвета, the типа, AA, it would lock on to any teams, like so you could be an insurgent and it would lock onto an insurgent helicopter говорит, типа, что and fire. цвета, говорит, что наводятся они на Because, союзническую технику that ПЗРК, ну, типа в тестах, в Particular ранних part of тестах. the feature hadn't been implemented for the Говорит, test. поскольку основная ну, фича не That's была why реализована, bright да, red типа and bright возможность, blue to они make sure that you покрасили didn't shoot верты at- просто yeah, в цвета кардинально различные, чтобы тестеры и команды тестеров могли не путали свои верты с чужими и не херачили по своим. So you can kind of go backwards and forwards. That is not me saying insurgents are getting No, helis. not confirmed. Yeah, that is not. Он included говорит, in типа, my- я не имел в виду, что у I am инсургов okay будет with giving вертолеты. real leaks. This one is just me Ну being- да, гидры. using the wrong Ну, что вы things in хотели? example. Hellfire сразу? But hey, while I like try and walk back my bullshit, have a look at this thing. Beautiful. Вот что нас ждет This is на Unreal, типа. Это пример вот изменения погоды и освещения на, ну, в частности, Скорпа это демонстрируется, да, то And есть it's so северное great video, сияние. yes. Thank you very much, Ugress, for making this video. Вот как это выглядит This is an Unreal Engine 5. в игре на So this Unreal is us 5. using, И это no возможно, boxes, ну, то есть boxes вот, in это maps. планируется реализоваться. So you could, в игре. and I don't know if it shows В in real this video time. or not, Oprah, it might do. But like on Basrah that one time we had
Вот еще один освещение. Oh, Да, говорит, песчаная буря, да, на Басре. Динамическая, то есть она может появляться, она затихает, меняется тоже погода. Вот, и вот еще освещение на Скорпо, типа рассвет показывается. No, she's not leaving. It's someone else is leaving. Okay, bye whoever else is leaving. Thank you very much. Вот видно, что постепенно солнце встает, изменяется освещение. The dynamic weather in the skybox stuff has been implemented in a couple of different maps for like Тоже там динамічна погода testing purposes. і The зміна test освітлення play that we did on тестується на Scorpio кількох мапах. was to do a nighttime layer with aurora borealis Каже, щоб lighting. потестувати ось нічний леяут з цим, з північним сяйвом. Типу, як подивився. І каже, що під час цього тестування постійно сервер падав. Але воно, типу, того варто. Це я вже за нього, як то кажуть, додумав, досказав. Каже, що будуть якісь проблемки в подальшому щодо імплементації цього в робочому білді, котрий не буде крашитись. Да. Сподівається, що це можна буде зробити. Ось різні ракурси з освітленням. And side, like if you're saying if off-world servers can't handle it now, imagine your PC. Yeah, but that's the thing. We're not handing it to you now. Don't worry. Yeah. Don't worry. This is the goal. We're not We're gonna like give that. Кажуть, що, типу, це все має оброблятися, ну, навантаження на серверну частину, а не на клієнтську, да, мається на увазі ось ці динамічні зміни, там, погода, освітлення і т.д., щоб воно не навантажувало комп'ютери користувачів. Ну, як бачите, виглядає досить красиво, чесно кажучи. Да, дуже типу, живописні, да, ось захід сонця, живописний такий вид. Тіні трошки не промальовуються, як видно, але, ну да, все одно. Скайбокс красивий. І освітлення теж. Ну і знов північне сяйво. Так, по спільноті. Оновлення по спільноті. I think they'll care. I hope so. It's our job. Do you care about our jobs, you guys? So we're going to extend the part. So moving on from Unreal Engine 5, I think that's everything that I have for you guys for Unreal Engine 5. We just see our what's our viewer count right now, and then it's just gonna the 200 is just gonna like tank, right? Well, what do we talk Like, about? we have stopped Так, talking about розширяють Unreal Engine 5. партнерську програму, бити якісь там креативні So we're going to партнери, be там extending щось. our partner program really soon, which means that we're going to have a couple of like Більше requirements івентів kind of going out there якихось for becoming a і creative partner. But якихось there's also цих opportunities to змагань join us as a partner на without being a офіційному creative partner, сервері їх. if that makes sense. Like the wiki guys. The wiki guys are Oh partners, yeah, right? absolutely. So that's like if you have a tool or if you're doing a Knowledge knowledge partner, so you can also kind of be a part of that partner program through that kind of thing. We've recently, if anyone hasn't already noticed, we started a off-road community server, and we're going to be running even more events. Wait, hold on. Тобто вони відкривають там свій, ну відкрили вже там фактично, чи планують відкрити свій офордівський цей ком'юніті сервер, свій як офіційний, на якихось будуть івенти, якісь і змагання проводитись регулярні. You'll be able to find them in Discord. They are the moderators, basically. Closed player test. So we've been running closed player testing realm for a while now. And a section of that server, I believe, is going to open up for the open play tests for Unreal Engine 5 very soon. So if you, basically what I'm saying is here is that if you have your notifications turned off for the squad community server, please at least turn them on for the squad announcements channel, because you're going to start seeing things like invites into the open playtest. So if you want to get your hands on Unreal Engine 5, Ну, так, він вже про це, власне, сказав, навіть по карті показав, що, можливо, в найближчому майбутньому будуть відкриті, скажімо, проводитись відкриті тести періодично
на Unreal Engine 5. Тобто не закриті там закритими тестерами, а публічні, з котрих може прийняти участь будь-який бажаючий. Це буде анонсовано окремо. Ну і ще, да, тобто вони кажуть якраз про локалізації, про переклади, бо об'єктивно, будемо казати, вони досить недопрацьовані наразі, якщо так м'яко сказати. Відповідно, вони запрошують до співпраці в цьому напрямі, але треба буде підписати NDA, тобто угоду про нерозголошення. Да? Тобто, якщо ви працюєте над певними, як і на закритому плейтесті і так далі, будь-яких там внутрішніх процесах, да, котрі відносяться до розробки, до допомоги розробки, відповідно, треба буде підписати певні папери, якщо ви захочете прийняти в цьому участь. Ну, по локалізаціям, да, треба, бо, чесно кажучи, локалізації не тільки українська, а всі інші мови, скільки я спілкувався з іншими гравцями, да, там, з різних країн, вони кажуть, що те ж саме, досить трешово. Ну і це секція вже питань. В принципі, я думаю, що на цьому можна